Yung tanaw ng figure class, mag 1 hour na ta. If yung tanaw ng figure class, mura yun siya square. Ang gihim mo, 3D. So, sa mga formulas na to for that, you have, again, diagonal. Okay, sa diagonal, mo na imong formula. Ganun na inaana, ma'am. So, try na tag-solve. Kana imong D, S, X. Okay, so pila na siya. D squared is equal to S squared plus X squared. Pero pila si X squared, ma'am? Solve na po kag triangle. S man eh. S. Ganong S ni sila tanan, ma'am. Square ba yan ni sila? Cube. Square ba yan eh? So, kana ilang mga length, ang kada dimension, ang kada edge, same ro ginag-value. So, S lang ato ang gamiton na variable for that. So, sige daw. Solve the Pythagorean theorem aning bottom na to na triangle. Himo siyang x squared is equal to s squared plus s squared. Substitute tayo na to dire. So, ato ang diagonal, mahimo siyang d squared is equal to s squared plus s squared plus s squared. Pag i-simplify ni man siya class, mahimo siyang 3s squared. Diba? S squared plus s squared plus s squared is equal to 3s squared. Simplifying further class, diagonal is just equal to square root of 3s squared. Final na good class, mahimo siyang square root of 3s. So, ano ha? Wala siya tong diagonal class. Diba? So, it's up to you if you wanna memorize or just derive it. Siguro if geometry lang din niyang klase, easy lang gid pag mag-memorize. Pero if you're taking the board exam, nag-review mo daghan kay formulas, so I suggest dili pod no, hago pod mag-derive. It's up to you lang class. Though easy lang man pod siya i-memorize, pero mas gapo gud pod og kabalo gid mo sa concept ug yun sa pagkuha tong katong diagonal na to. And basic lang man pod siya, di ba? Nagka-Pythagorean theorem lang man ta. Okay? So anyway, moving forward, we have here the lateral surface area. So, kaon na nimo ang mga area sa kilid. So, ang total surface area sa kilid plus top ug bottom. Okay? So, awahan, lateral surface area, pila ka kilid na ata? 4. Sa kilid plus sa front ug back. So, 4. Ang total surface area, di ba, kilid plus top ug bottom. Pila man to? 4 ay duha ka kilid, duha ka front and back, duha ka top and bottom. So, na kay 6 ka buok s squared. Ang volume, s cube na siya. Diba? So, tara, solve the sample problems. A cube has an edge equal to the diagonal of another cube. Find the ratios of their volumes and their total surface area. to? Okay, so, another ni, let's say mo na ang imuhang edge. Tapos na kay diagonal of another cube. So, ana siya class, the cube daw of this one is equal to the diagonal of this cube. So, let's say this is cube 1, that is cube 2. Alright, so what else? Find the ratios of their volumes and their total surface area. Okay. Okay, so, padahan ta, sir, nawala ko dyan. Asa na ta? So, kato, di ba, ana siya, muna itong say for example, ang edge dire A, kani isa is B, dahil lang hanya, kani atong D. This is your cube 1, this is your cube 2. So, find the ratios of their volumes and their total surface area. So, sige itong formula ni class. And D. Di ba? D is equal to square root of 3s naman to. Dili na to i-derive ha. Dili na to mag-derive. Na-discuss na to ganina. Na-discuss na to ganina. Kani ato ang computation for that. So, in this case, class, atong S, nakabilang man. B man ato ang variable sa side. So, ato ang atong pagkasulat, ha? Kasi malibog mo ba? So, ang A na to is actually just square root of 3B. Mao na tong A. Kana ba? Okay? So, find the ratios of their volumes and their total surface area. So, find the ratio of their volume. So, V1 over V2. Unsa ganitong A cube over B cube raman, di ba? Pero unsa kay si A cube? That's square root of 3B cube over B cube. Solving for that, pila man na siya class.
makancel man na yung mga B. So, pila man ang, himo mo ko na siyang in-ani. Wait lang, ha? So, charge pa? Okay. Yung square root of 3. Yung siyang 3 square root of 3, di ba? Ma-b cube ni siya over b cube. Makancel lang yapan ni mo b cube. So, ang ratio ni v1 over v2 is 3 square root of 3. Mana ang ratio sa ilang volumes. For the total surface area class, di ba? Ang total surface area ano nila is hexahedron, ano man siya? Cube. Hexa. So, unsa man na siya? Nakay 6. Sorry. Naakay 6 ka squares. So, s squared. So, total surface area 1 over total surface area 2 is unsa man? 6a squared over 6b squared. Pero unsa kaya itong a? Square root of 3b, di ba? Over 6b squared. Wait lang, ha? 6b squared. Mahimo siyang cancel na siya. Mahimo unsa? 3b squared over b squared. Cancel po imo b squared. So, ang imuhang ratio sa total surface area is actually just equal to pila class? Sorry. 3. Lang naglag. Equal to 3 class. That is the of their total surface area. Right, so let's proceed to the next problem. Okay, medyo taas-taas na itong discussion class. Nag 1 hour na ta. So, tara. A cube has one face that is equal to the total surface area of another cube. Find the ratio daw of their volume. So, ana siya class. Na isa ka cube. Okay, kanay. Ang face daw ani niya, ang area daw aning isa ka face niya, equal daw siya sa total surface area sa isa pod ka cube. So, ana. Kuha ninyo ang iyang point. Muna na lang ako. Basta ang face ani niya, ang isa ka face, equal daw siya sa total surface area sa isa pa nimo ka cube. Sa cube 1 na siya, cube 2 na siya. So, sige, total surface area. A na ha, A, tapos B. Sige, total surface area ani niya. Sorry, excuse me. Diba 6A squared? 6 ka A squared. Ang face ani, pila ang area sa isa ka face. Area lang sa triangle, so B squared lang siya. So, find the ratio of their volume. So, ang volume 1 over volume 2. So, that's just equal to A cube over B cube. So, pila si A cube? Ang inyong isipon, class, lang ha. Okay. So, kung atong isipon, class, wala pa tayo mabutang diri, ng mga values para mga cancel na ito, mga variables. Pero, giingon mali sa problem na katulagi, ang giingon, ang total surface area sa isa is equal siya sa face sa isa. So, ang total surface area is 6A squared equal to face sa isa, B squared. So, pag i-simplify nato na siya, class, A squared is equal to B squared over 6. A is equal to square root of B squared over 6. So, kaya siya, pwede natin siya ipangbutan diri, diba? So, kung bungkago nato ni mong A cube, may mo siyang A squared times A over B cube. So, pwede ra siya mahimong inani, A squared ni mo is unsa? B squared over 6. A ni mo is unsa? Square root of B squared over 6 over B cube. So, kung i-simplify po yun ninyo ni siya, class, careful mo ha. Sa pag-simplify lang, himo siyang B cube over 6 times square root of 6 all over B cube. Mag-cancel ni siya. Ang mabili ni unsa? 6 square root of 6. So, mo to ang volumes, ratio sa volume, class.
6 square root of 6. Okay. Okay, last problem for this session. If an edge of a cube is increased by 33%, by how much is the total surface area increased? Say for example, this is cube 1, this is cube 2. Assume na lang tag-values para easy lang itong life. Say for example, kani siya is 1 ang iyang edge, ang iyang mga dimensions. I-increase man daw class by 33%. I-increase by 33%. So, iwan siya 1.33. Diba? Kung mingon siya ni-increase by 1, pag mingon ang problem na ni-increase siya by 50%, then nahimo na siyang 1.5. If mingon ang problem na increase siya by 100%, then double the amount. So, nahimo na siyang 2. Nagets niya ang point niya. Okay. So, parenta. So, mutahan, nag-assume tag values. Assume values para easy lang atong life. So, pila yung total surface area ng isa? Di ba kay 6? 1 squared. 6. Pila yung total surface area sa isa? 6 kabuok, tapos 1.33 squared. So, pila man ni siya class? So, kung calculate na lang kung mag-solve ha. Para madali ta. Himo na siyang 10.6134. So, pila yung percent increase? Percent increase is pila? New minus original over original times 100. Sorry, nagalag ako laptop. Minus times 100. So, the new one is kaniman. Katong nag-increase na. 10.6134. Minus the old one, which is 6, all over the old one, original. So, pila man na siya class. Compute na lang sa inyo ang sariling calculator, ha? Yan siyang times 100% pa din eh. Yan siyang pila. 76.89%. So, nag-increase ang total surface area nimo by 76.89%.